E aí, pessoas, estão empolgados? Vamos começar nossa live com a Colleen Houck. Tô só esperando ela entrar. E aí, a gente já começa. Lembrando que eu vou fechar os comentários e depois eu vou abrir, tá, gente? Então, se vocês quiserem fazer pergunta e tudo, vocês vão poder fazer pergunta, tá? Eu já vou fechar os comentários e aí eu abro de novo. Vou só esperar ela entrar para poder fechar. E aí eu abro. Essa também vai ser a primeira live dela, gente. Ela tá empolgadíssima. Yay! Cadê, Colleen? Que eu sei que você tá por aqui, que eu já vi você por aqui. Cadê você? E mais uma coisa, se acontecer alguma coisa de cair ou ela demorar pra entrar, alguma coisa assim, eu derrubo essa live e a gente abre outra, tá? Tudo pra vocês não perderem tempo, né, com ela aqui. O negócio é ocupar o máximo de tempo possível com ela contando pra gente novidades. É isso. Muitas telas aqui acontecendo. Cadê? Vocês entraram na live tranquilamente, né, gente? Viram e funcionou e entraram normalmente, né? Teve algum problema? Tá. Só pra vocês saberem, pra eu saber. Também estou com saudades dela por aqui. Vem, Colleen. Cadê tu? Ótimo, todo mundo falando, começou normalmente, tá ótimo. Tô só esperando, porque o problema é que ela respondeu um post meu. E eu estou com medo dela estar esperando eu entrar e não o Arqueiro. Ah, que lindo, Ti, que ela fez você voltar a ler. Acho fofo. Que bom. Gente, não esquece. Eu vou fazer algumas perguntas que vocês fizeram. Mas se tiver mais pergunta que eu não fiz, alguma coisa assim, vocês façam, tá? A ideia eu vou abrir os comentários pra vocês fazerem, hein? Então, por favor, façam também pra vocês não ficarem na vontade. Filme, sim, queremos saber dos filmes. Você vai ter filme. Como estão? Eu sei que tá tudo parado agora por causa da pandemia, mas vamos saber como está a situação, né? Então, deixa eu ver se ela mandou algum e-mail. Enquanto tá tudo ok. Estamos aguardando aqui. Ah, tá. Ela chegou, mas eu acho que ela está do computador. Colleen, if you can hear me, I think you're from your computer. From your computer, I can't do the live. You need to access it by your phone. Só avisei a ela, porque às vezes, gente, a gente assiste as lives pelo computador. E aí não deixa, mesmo que seu computador tenha câmera, não deixa a gente participar, entendeu? Então, tem que ser pelo telefone. Coisas do Instagram que ele ainda não deixa a gente participar do computador. Então, já viu. Ah, gostou, né, Nath? Ah, apareceu. Ah, ok. Ela me viu, ok. Go in by your phone and then I'll call you over. But that's
That's how you do it. Tá, então agora ela já está entregue. Agora é só esperar ela vir. Ela tá pelo computador, gente. Aí aparece assim, não pode participar, sabe? Aí é isso. Ela já está por aqui. Ela vai só entrar pelo computador. Galeras. A Nana, eu assisto pelo computador. Eu também. Quando eu não tô fazendo live, eu assisto pelo computador. Aí aparece, não pode participar. E aí é complexo. Ah, ela tá aqui. Gente, vai começar, hein? Vai começar. Mas eu abro de novo já já. Hi. How are you? Can you hear me okay? Yes, yes. Can you hear me okay too? Yes. Oh, Can you see me? It looks a little dark from my view. Is it bright enough for you to turn on more light? No, it's okay. I can see you perfectly. Okay, good. Everybody's so excited to have you over. Okay, good. I thought maybe it wasn't going to work for my old computer. I work on an old computer. And so I thought maybe because Instagram is kind of not happy with old desktop computers. So I was like, I think I might need to set up my phone. That's it. Let's try this. So I'll ask you a question and then you answer it. If it's a long answer, that's fine. Just answer it in chunks so I can go translating to them in chunks. And then we'll go from there, okay? From a point in our live, I'll unleash the comments so they can ask more questions because we have a lot of people wanting to know everything. The only thing I ask them not to ask you is about spoilers because not everybody has read everything. So I'm like, don't ask spoilers. So, that's it. Gente, só para avisar que eu expliquei para ela como tudo começa, né? Como vai funcionar, que eu vou fazer perguntas, depois eu vou traduzir as respostas para vocês. E para não falar spoilers, então não perguntem coisas que tem um spoiler, tá, gente? E isso é para isso. E ela disse que ela escreve num computador muito antigo. Então, por isso que ela achou, eu acho que o Instagram não vai funcionar, acho que eu vou ter que fazer do meu telefone. Por isso que a gente teve esse pequeno atraso no início, tá? É isso. Ok. First question. First, before asking anything, thank you so much for doing this. We're so excited to have you over. Oh, I'm excited to be here. Very happy to talk to Brazil. I love it so much. Ah, you froze. Ah. Why you froze? Ah, pessoas. I think the internet connection, it's not good. You're all pixely to me. Now, you weren't before. Okay. Peraí, gente, a gente tá só acertando aqui porque ela deu uma congelada e a gente quer acertar para não dar problema na resposta, eu conseguir ouvir direitinho e vocês também. Are we connected? Because you're still pixely to me. Ela tá toda pixelada para vocês também, eu acredito. I'm still here. If you can see me or hear me. Now I can hear you fine, and now I can see you better. Okay. Okay. I don't know how to. It just says comments off, so I'm not sure if I can even type to you if something happens. Okay. Now, if something happens and you fall over, we'll just start again, and I'll call you again. That's no problem. Okay. How are you doing with social distancing and everything? I'm doing really good. I live here in my house with my mom and my husband and my 2 dogs. And my mom is working still. She is going out. She's a nurse. So she goes out to a nursing home to work every day. And she's been good and she's been safe. And we've just been very careful. My husband and I both work from home.
So we've been able to continue to work. My husband's a counselor, so he counsels on video phone. And I work from home as a writer anyway, so I've been able to continue to work. So we've been doing okay with social distancing, and I've been able to cook a lot from home. So I like cooking a lot. So that's been fun to cook at home. Ok. Perguntei para ela, gente, como as coisas estão com ela, com esse distanciamento social, né? A gente sempre começa as lives perguntando assim. Ela falou que tá tudo bem, que ela mora em casa com o marido e com a mãe dela e 2 cachorros, e que a mãe dela continua trabalhando, ela é uma enfermeira, ela trabalha numa casa de repouso, então ela tá trabalhando todos os dias, está saindo para trabalhar todos os dias, então eles estão tomando conta, né? Tomando cuidado, e que tanto ela quanto o marido trabalham de casa, então tá sendo bem, tá tranquilo, todo mundo em casa, e ela tá cozinhando bastante, então tem sido bem divertido essa parte, né? And I know even though everything, you know, kind of it's okay because it doesn't fall away from your routine, it can be a little bit, you know, kind of a dramatic in psychological ways because of everything that's been going on. Have you been able to, you know, focus, to work, to write, or to plot, or to read? Yes, I actually have been, I think the biggest change for me has been, I've been gardening a lot, and my neighbors have been out walking a lot, so I see my neighbors out walking a lot, and we wave at each other from the windows. And so we talk on in the U.S. we have a neighborhood app that we use to talk to each other, and we talk about things happening in the neighborhood. And so we've been asking any senior citizens, any older people, do you need help? Do you need us to go to the store to bring you food? And that's been very nice. So I've seen a lot of neighbors trying to help each other, which has been very inspirational to me to see people helping each other, and that's been very positive. So it's been very good for me to see that happening. And have you been able to read, to write, to do everything? Yeah, I've been writing and reading, and that hasn't changed. I've always write and read, so that's not changed for me at all. Awesome. Eu perguntei para ela se tem alguma coisa, se ela estava conseguindo se focar no trabalho, né, conseguir ler, escrever e tal. Ela falou que isso não mudou. Ela continua sempre lendo, sempre escrevendo, então isso não mudou. E o que acho que a maior mudança para ela foi que ela tem feito bastante jardinagem e que ela vê os vizinhos andam muito, então ela vê esse movimento, né, dá um tchauzinho para eles quando eles passam. E eles têm um aplicativo que o pessoal do bairro dela conversa por meio desse aplicativo, então eles usam esse aplicativo para perguntar para os moradores, né, os vizinhos mais velhos, se precisam de ajuda, se precisam que compre alguma coisa, né, no mercado e tal. Então isso para ela tem sido muito bom para ela ver como as pessoas estão ajudando outras pessoas, então ela tem se sentido muito inspirada em ver essa solidariedade. Okay, so let's talk books, because everybody's like, they want to know about the books, they want to know about your writing, about how you started. Not everybody knows how you started as an author. So let's begin in the beginning. How did you start? When did that spark showed up the first time? I've always loved reading books, and I've loved romance books in particular. And so one day in 2007, my sister brought me a book, and she says, you need to read this book, you'll love it. And I said, well, what's it about? And she said, oh, it's about teenage vampires and they fall in love. And I said, well, I don't like teenage books that much.
and she said, "You'll love this book." And it was Twilight. And I loved it. And I read the books very fast. I read Twilight and New Moon and Eclipse very quickly. And like 2 or 3 days, I finished those books. And book 4 wasn't done yet. And I wanted to know what happened next in book 4. And I looked on the internet and I found out book 4 was going to be published in 6 months. And I thought, oh no, that's too long. What am I going to do? And I thought, there needs to be more books like this. Why are there not more books like this? And I looked around and I could not find any more books like that. And so I thought, well, someone needs to write a book like that. And I thought, well, maybe I could write a book. I looked up the author, Stephanie Meyer, and I read about her, and she was the same age as me. And it surprised me because I didn't think writers could be like me. I thought writers were old men or, you know, I thought writers were people who were very, I don't know, I thought they were very highly educated people who sipped tea and were in colleges somewhere. I didn't know, I just thought writers were very different. I thought writers were people who sat in coffee houses all day and thought very big thoughts and didn't, you know, were just not regular people. I thought they were different. And so I read about the author, Stephanie Meyer, and she was a normal mom, and she just had a dream about a vampire who had sparkly skin, and she just got up one day and wrote a book. And I didn't know that could happen. And so it inspired me, and I thought, if she can get up and write a book, maybe I can get up and write a book. And so it gave me courage to try. And the same story with Harry Potter. She was a normal mom, normal lady, and she just had an idea about a magic boy, a boy who was who had magic, and she was very poor, but she got up one day and she thought, I'm going to try. And she got up and she tried, and she wrote a book, and it changed the world. And so I thought, well, these women could get up and change the world and make a difference, and they tried. And so it was New Year's in 2008, and I thought, well, if they can get up and try, I can get up and try too. And so I got up and I tried. And so I wrote Tiger's Curse. So I got up and wrote Tiger's Curse, and I was done with Tiger's Curse 6 months later. The same day Breaking Dawn, that 4th book came out. So I finished the same day. So. Wow, that's awesome. But that's very, like, to the date. That's so cool. Eu perguntei para ela assim, como você começou a escrever, né? Porque todos nós queremos saber da sua história, como você começou a escrever histórias tão incríveis. Então, como surgiu aquela primeira chama que você falou, quero escrever? Bom, ela falou, eu sempre amei ler, eu gosto muito de ler romance, sempre gostei. E em 2007, a minha irmã chegou para mim com um livro e falou, lê isso, você vai adorar. E eu falei, tá bom, é sobre o quê? São sobre, sobre vampiros adolescentes que se apaixonam e tal. Ela, eu não gosto de livros de jovem adulto, né, o YA, eu não gosto de livros para jovens, assim, adolescentes. E aí ela pegou, esse livro era Crepúsculo, e ela leu, e ela amou. Aí ela leu Crepúsculo, Lua Nova e Eclipse em 3 dias. E o 4º livro, que é Amanhecer, né, o Breaking Dawn, não tinha saído ainda, ia demorar 6 meses para sair. Ela falou, peraí, 6 meses? O que eu vou fazer durante 6 meses? Eu preciso ler mais sobre isso. E aí ela catou livros similares, né, com esse mesmo triângulo amoroso, essa mesma estrutura de Crepúsculo, e não tinha, ela não conseguia achar. Ela falou, não é possível. Aí ela pesquisou a Stephanie Meyer, que é a autora de Crepúsculo, e ela falou, nossa, ela tem a mesma idade que eu. E ela não sabia. Ela falou, gente, eu achava que
autores eram pessoas, homens mais velhos, que ficavam em cafeterias e tomando chá e pensando essas coisas super rebuscadas. Eu achava que eram pessoas diferentes de mim, e não tão próximos a mim. E quando eu pensei nisso, eu falei, poxa, ela simplesmente, ela era uma mãe que ela teve um sonho, ela teve uma ideia e ela decidiu escrever. E ela escreveu esses livros incríveis. E, poxa, a mesma coisa com Harry Potter. Era uma mulher que tinha uma filha e não tinha grana e decidiu levantar, escreveu, teve uma ideia, escreveu sobre um garotinho mágico que mudou o mundo. Então, se mulheres podem levantar e ter uma coragem de tentar algo novo e de escrever e fazer diferença, eu também tenho, então eu também vou tentar. Então, ela falou que ela tentou, escreveu A Maldição do Tigre, e ela levou exatamente 6 meses para acabar de escrever A Maldição do Tigre, e no dia que ela terminou, foi o dia que Amanhecer foi lançado. Então, foi exatamente ali. And I'm just thinking, the same way that you were inspired by Stephanie Meyer and J.K. Rowling, I believe a lot of other authors, probably readers that are watching us right now, are also inspired by what you did. So it's like a chain, and it's an unbreakable, amazing chain, right? Yeah. Falei, poxa, então com certeza pessoas também do mesmo jeito que ela se sentiu inspirada pela Rowling e pela Stephanie Meyer, vocês também, assim como eu, a gente se inspira com o que ela escreveu, então se torna uma corrente inquebrável, né, gente? Ela sim, com certeza. And you self-published your book before traditional publishing, right? How did that happen? How all of that happened? Well, I didn't really know how to get published, and I didn't think I was writing for other people. I was writing as a hobby. I thought just for fun, for myself, and for my family. And so the reason I started with self-publishing was my family wanted to read it, and I have a large family. I'm the oldest of 7 kids, and I've got a lot of nieces and nephews, and I've got a lot of aunts and uncles. My mom is the oldest of my mom is not the oldest, but she's one of 9 children. And so I've got a lot of cousins and a lot of aunts and uncles, and they wanted to support me and they wanted to read my book. And it started getting hard to make copies. And so I thought, well, you know, in self-publishing, it was pretty new at the time. The ebooks and Kindle had just come out. And so I thought, well, maybe I'll just put it on the Kindle and then they can just buy a copy if they want to. And then I don't have to print them and mail them to them, because that was getting hard to do. And so I figured out a way to just self-publish it. And so I had written the second book, and so I self-published both of them in 2009. So this was in the fall of 2009. And probably about October-ish. October. And I had tried to get them published. I thought maybe I can try to get them published. I didn't know how it worked. And I had a full-time job anyway. So I wasn't trying to do it as a job. And I didn't put a lot of energy and effort into it. I sent it off on email a couple places. And when I started getting rejections, I thought, that's not very fun. I don't want to do that. And so I thought, you know, it's fine. I'll just do this as a fun hobby and call it good. And so I self-published 2 of them. And I put Tiger's Curse at 99 cents, so $1 basically. And Amazon takes most of that money, so I was getting 30 cents each book. And so I went October, November, December. And then January of 2010, I think a lot of people started buying Kindles that year. And 2010 was Year of the Tiger in Asia. And so the first book, the Tiger book, Tiger's Curse, just started selling like crazy on the Kindle.
And I went from selling maybe, I think I was selling about 300 books a month those first couple months, which is pretty good for, you know, because I was only having my cousins and aunts and uncles buy it. So I was selling maybe 300 books a month, and then the Tiger's Curse book just took off like crazy in January, and I started selling about 300 books an hour, just crazy in January. And that's when I started getting recognized and my first contract started coming through. And it wasn't in America, it was in Asia. So the first contracts I was offered were Asian contracts. So I was contacted by China and Thailand and Korea were my first contracts that I was offered, and I didn't know how to do that. I asked my dad, what do I do, Dad? And he said, I don't know. Ask a lawyer. And I said, okay. So that was my first venture into publishing. I didn't have an agent. I didn't know how to do it at all. So it was those were my first 3 contracts, and then a movie contract came, and then I got an agent after that. So it was kind of interesting. I did it all backwards. Yeah, we're going to talk about the movie. Everybody's like, please ask about the movie. We'll get there in a second. Okay. Eu perguntei, primeiro, muita gente não sabe que os primeiros livros da Maldição do Tigre foram autopublicados por ela, antes dela ter um contrato mesmo com uma editora tradicional. E eu falei, como foi isso, né? Por quê? E como foi essa transição? Ela falou, eu estava escrevendo como um hobby, né? Eu estava escrevendo, como a gente viu antes, porque ela queria uma história que se lembrasse o que ela sentiu com o Crepúsculo. Então ela falou, eu estava escrevendo por hobby, eu tenho uma família muito grande, eu sou a mais velha de 7 filhos, né, de 7 irmãos. A minha mãe é um de 9, então eu tenho muitos tios, muitas tias, muitos primos, muitos sobrinhos e sobrinhas, então minha família era enorme. E depois que eu escrevi A Maldição do Tigre, ficou difícil ficar imprimindo e mandando pelo correio para eles, porque eles eram muitos. E na época, o Kindle foi em 2009, ela falou, o Kindle era muito novo, então eu falei, de repente eu posso publicar lá, então no caso ela publicou em e-book na Amazon, e as pessoas podem baixar, né, comprar um exemplar se possível. E aí ela falou, então ela tinha colocado os dois, ela colocou A Maldição do Tigre e O Resgate do Tigre na Amazon nesse sentido, e isso foi mais ou menos em outubro de 2009. E aí ela tentou, ela mandou uns e-mails para as editoras e tal, e ela começou a receber rejeição. E aí ela falou, tentando publicar, né? Aí ela falou assim, não, isso não é tão divertido, deixa pra lá, vamos do jeito que tá mesmo, vamos deixar lá só na Amazon. E ela, na época, tinha colocado A Maldição do Tigre por 99 centavos de dólar. E ela recebia, porque a Amazon tira uma comissão, né, por 30 centavos por livro, mais ou menos. Ela falou, isso eu fiz durante outubro, novembro e dezembro. Em janeiro de 2010... não só o Kindle deslanchou, então tinha muita gente comprando e-book, né, que foi o boom do e-book, como era o ano do tigre na Ásia. Então, antes, em outubro, novembro e dezembro, ela vendeu mais ou menos 300 livros por mês. Quando chegou em janeiro, ela estava vendendo 300 livros por hora. Você vê o nível da diferença que fez. E aí ela falou, aí eu comecei a ser reconhecida nesse sentido, e meu primeiro contrato apareceu. E não foi nos Estados Unidos. Meu primeiro contrato foi na Ásia, foi China, Tailândia e Coreia, que queriam publicar os livros da Maldição do Tigre, os 2 primeiros. E ela falou, gente, o que eu faço? Aí ela perguntou pro pai dela, o que eu faço? O pai ele falou, eu não sei, cata um advogado. Então ela conseguiu fechar esses contratos, aí entraram em contato sobre um filme, e aí ela conseguiu um agente. Então ela falou, eu fiz tudo de trás para frente, para falar a verdade. Movie, everybody's asking about it. Do you have, is Julie Plec still involved? How is everything? What's the information that you have for us? Well, the books, the Tiger series is still under option for the film. We're still with the same movie producer who signed the contract originally.
He's very passionate about the Tiger series, and he's still involved and he's still pushing for it. As you know, with the COVID-19 right now, everything in Hollywood is shut down. So nothing's really moving right now. Yeah, he's still pushing for it and pushing hard. And he just keeps renewing that option contract. So it's moved around to some different places that he's been trying to get it made at this movie place and trying to get it made at this movie place. But he's still been with it the whole time. This ever since we signed the original contract, which happened back in 2010. So he's still very much a part of it. So we just haven't been able to land it at the proper place that's gonna make sure it happens. So, the good news is that we're with him. So if it does get made at some point, it's going to be because he's the one attached to it. So he's very excited and passionate about it. So when my agent, I'm actually on my second agent. I was with one agent, and then he left the agency, and I ended up with his boss. And when I went to the new agent, he said, well, this fella, I don't know about this guy. And when he talked to this producer, Rafi, on the phone, he said, I have never met a guy who is so passionate, and he knows your books like nobody knows your books. He knows your books really well, so we're sticking with him. And I said, okay, good, because I really like him. So, but he knows the Tiger series better than pretty much anybody I've ever met. The first time I did meet him in 2010, we sat and talked about tigers for about 4 hours. And at that point, I had only written book 1 and 2, and I think I'd finished book 3 by that point. And I told him the whole story. I knew the whole story back and forth in my brain at that point. I knew it all. And I told him the whole story, and he just sat back and said, wow, this is incredible, and we're going to make this happen. We're going to do it. And so he's been a champion of the Tigers the whole time. So he's got some big ideas and some great ideas. So awesome. Yep. Gente, eu perguntei sobre os filmes, né? Porque a gente está esperando esse filme já faz bastante tempo. Ela falou, então, continua com o mesmo produtor, que ele assinou o contrato para receber os direitos do transformar a Maldição do Tigre em filme. Por causa do Covid está tudo parado, né? De qualquer jeito, o Hollywood está parado. Mas ele ainda não achou, o projeto ainda não achou um local, um estúdio que vai fazer esse filme, tá? Então ele não está sendo feito, ele não está sendo montado, ele está com um produtor que comprou os direitos, né? Uma produtora que comprou os direitos para transformar em filme, e eles estão buscando esse estúdio para poder fazer o filme, porque não é tão simples assim como a gente acha e como a gente quer que seja, tá, gente? E ela falou, em 2010 foi quando ela teve a reunião com esse produtor pela primeira vez. E naquela época eles sentaram e conversaram sobre o projeto durante 4 horas. E ela tinha escrito os 3 primeiros livros, né, lançado os 2 primeiros e escrito o 3º. E ela falou, e ela contou toda a história para ele, assim. E ele estava assim, não, vamos fazer isso acontecer sim. Ela tinha um agente, esse agente saiu da agência em que ele trabalhava, então ela passou a ser agenciada pelo chefe do ex-agente. Isso tudo eu estou contando só para poder vocês se situarem. E aí esse chefe novo, nesse agente novo, falou assim, não sei sobre esse produtor, não sei se é uma boa. Ele fez uma reunião com o produtor, ele voltou, o agente voltou e falou para a Colleen, falou, olha, nunca vi uma pessoa tão apaixonada pelos seus livros assim. Esse cara conhece os seus livros mais do que ninguém. Vamos manter com esse produtor. Então, assim, tá todo mundo, ela acredita muito nesse produtor. Ela fala, eu sei que vai ser feita uma coisa boa quando acharmos o local certo para fazer. Então, não temos notícias além disso sobre os filmes, gente.
your stories always have like a lot of romance and magic and culture and mythology or folklore. And we went to India with you and to Egypt and to Salem and to a whole another world kind of thing, which is my favorite, actually. How did you come up with your ideas for both series and for Amber's Lantern? Lantern's I, Amber. I, I love adventures, and I love just well, obviously I love romance, and I love stories that capture your imagination and take you to places where things can happen that you just don't expect. And I don't know. I don't know where whenever I have ideas, I write them down. I have a big, huge list, a database that I pull ideas from. But I also have lots of research books that I keep. I keep lots of books on. I have all these books called the Encyclopedia of Vampires and the Encyclopedia of Monsters and the Encyclopedia of Fairies, and I look through there for real cool ideas of mythological creatures and monsters and crazy places and settings, and there's just all kinds of interesting things that will prick your brain and make you think of interesting things. I've always loved mythology ever since I was a little kid. I had a teacher in middle school who had all of the Greek gods and goddesses in these huge posters on her wall. And I spent an entire year just staring at all of the Greek gods and goddesses and thinking about all their stories. And I love the stories of, I just loved all of those ideas and those stories. I loved creative writing when I was in middle school. And so, and I love fairy tales and fantasy, those types of books. So all of those things that use your imagination and take you to other places are things that I enjoy. Yeah. Eu falei, como os seus livros têm muito romance, muito magia, muita cultura. A gente foi para a Índia, para o Egito, para Salem, para outro mundo, né? Então, como é que ela tem a ideia para tudo isso, né? Para essas séries e para o livro que a chama de Amber? Ela falou, eu amo aventura, obviamente eu amo romance, e eu gosto de histórias que capturem a nossa imaginação e que você faça coisas e vá para lugares que você menos espera, sabe? E eu tenho mania de, assim, todas as ideias que eu tenho, eu escrevo. Então, eu tenho muitos cadernos com muitas histórias escritas, ideias escritas. E muitos livros de referência. Enciclopédia das fadas, enciclopédia dos vampiros, enciclopédia de mitologia. Então, ela busca muito inspiração nesses livros de referência que ela tem em casa, para lugares diferentes e malucos onde possam se passar as histórias. E ela falou, eu sempre gostei muito de mitologia desde que eu era pequena. Ela tinha um professor na escola que tinha o panteão de deuses gregos, né, em fotos, né, em gravuras. E ela passou um ano inteiro olhando para aquelas gravuras. Então foi uma coisa que sempre esteve com ela, sempre teve muito forte na vida dela. Então ela adora essa parte de imaginação, que, né, traz essa imaginação. I'm going to unleash your comments so people can ask more things. Okay. But before we do that, what's your advice for aspiring writers? Oh, I would say don't give up on your dream. I think writing is so important, and we need writers of all kinds who I think writing can really change the world, and it can obviously it can help people, and we need more. We need people who want to write and who want to share their feelings and who want to share their love of words with other people. I think words are very important. Words can shape the world.
words, as we see nowadays through social media, words can really hurt people and they can really make people feel good. And so I love the idea that you can use your words for good, and you can really uplift and help and give people something wonderful. And for me, writing is my legacy, because I wasn't able to have any kids. And so this is something that I can give to my family and that they can keep and remember me by. My nieces and nephews will have something to say, this is who I was. This is what I loved. This is what I believe in. And so it was very important to me when I started writing that I put a little piece of my family history in my books. And so, like in the Reawakened series, that's got pieces of my grandma, and it's got my uncles, my twin uncles are in there. And it's got, my grandma's family farm is in there. And I put all my nieces and nephews' names are all in my books. So in The Lantern's Ember, my nephew's like, oh, my name is in there. So he's the vampire, he gets to be the vampire. And the other one's like, why didn't I get to be the mermaid? I want to be the mermaid. So they're very excited. So when they go to a bookstore, they go up to the bookstore guy and they put the book on the thing and said, you know who this is? This is me. I am the good-looking cowboy in this book. So it's kind of cute. It's really cute that to them, that's something that I was able to give them. That was something that it's important to me that I was able to leave them that legacy, a little piece, not just a dedication in the front of the book, but they know that they're forever in a book. A piece of them is left in a book. So that was kind of a cool gift that I was able to give to my family, which, so I think anytime you can do that as a writer, anytime that you're able to leave a piece of yourself in something permanent like that, I think that's a wonderful thing to aspire to. So true. Eu perguntei, vou soltar os comentários, tá, gente? Eu perguntei para ela a dica para novos autores, né? O pessoal que está começando agora. Ela falou, primeiro, não desista dos seus sonhos. A gente precisa de todos os tipos de autores, todos os tipos de história, porque escrita muda o mundo, livros mudam o mundo. Palavras ajudam as pessoas, a gente tem visto como palavras machucam, mas palavras também podem ajudar, podem inspirar, pode ser o que a gente precisa nesse momento, então a gente pode mudar o mundo com palavras. E é uma coisa incrível que ela falou, os meus livros são o meu legado para minha família, porque eu não pude ter filhos, então é um jeito deles me manterem, né, deles terem um pedacinho de mim sempre, é uma coisa que eu pude dar para eles. Eles podem olhar para os livros e falar, olha, essa é quem eu sou, quem eu fui, o que eu amo, o que eu acredito. E ela falou, eu coloquei um pouco da história da minha família nos meus livros. Os nomes dos sobrinhos e das sobrinhas dela, todos estão nos livros. Na série Deuses do Egito tem várias partes dos os tios que são gêmeos, estão nessa série, a fazenda da avó dela está nessa série, vários nomes também. Na Chama de Amber tem um vampiro chamado Dev, e é o nome de um sobrinho dela, então ele falou que volta e meia ele entrava na livraria, pegava um dos livros, né, todos eles, falava assim, sabe quem é esse aqui que está aqui dentro desse livro? Sou eu sou a inspiração para esse nome. E ela falou, eu acho que é muito importante porque não é só uma dedicatória no livro, e sim um pedacinho deles que está para sempre numa coisa permanente, que é o livro. Então, sempre que a gente pode fazer isso, a gente pode colocar um pedacinho nosso para sempre no livro, é muito importante, é muito válido e é muito necessário. Ok, unleashing the comments! Yay! Gente, é com vocês, hein? Sai soltando comentário. Vamos lá, eu quero ver muito coraçãozinho. I'm like, I want to see all the comments, lots of hearts. Everybody wants you back in Brazil. Yes, like, I would love to come back to Brazil. I love Brazil so much. I have a few things here. This is my office that I work in. I actually designed this house, and we finished it and moved in last year.
So this is the office I designed, and I have a few things in my office that I brought back from Brazil. I'm going to see if I can show you a couple things. Ela vai mostrar pra gente algumas coisas que ela trouxe do Brasil quando ela veio, gente. E essa é o escritório dela, e ela que fez o design da casa, tá? Ela que fez a plano da casa. So this is one of my curio cabinets. You can kind of see, but I've got a couple things. So one of my Brazil readers gave me these little mummies last time I was there. So I've got these little mummies in here. Dos leitores deu para ela essas múmias de pelúcia, gente. E ela coloca tudo nesse gabinete de curiosidades. I got this in Brazil. Também outro presente de outro. This is one of my favorite things I got. I have one of my Brazil readers gave me this. They made the charm from the tiger books and gave me a necklace. So I have this. É um pingente, tem a ver, o amuleto tem a ver na série do tigre. E um de vocês fez também esse amuleto para ela. Oh, here's one of this is my Brazil doll, and I forgot which city I got this in. This is, they have this lady who meets you at the airport in Brazil. Salvador, yes, Salvador. So I got this from Salvador. And then I have this was from you guys, from Editora Arqueiro. Yes. This one. The scarf, right? Yeah. É uma das capas do livro, gente, tá estampada nessa encharpe que a gente fez. And somebody from Brazil gave me this. I have this from Brazil. E fanart também. Oh, and I've got a piece of art on my wall from Brazil. So I have this. I have one of my fans there drew me this beautiful picture. So I have Kelsey on one side and Lily on the other side. Oh, that's so cool. That's framed on my wall. And let's see. Out on my house. It's down on it's down in my great room, but I have this I have one of my male fans actually made me a weapon. He made me the Gada club in gold, and I've got that down in my display case downstairs. So I've got a lot of things from Brazil here, actually. So yeah. So a lot of things from like, Brazil. Yay, you need to come back. Oh my God, you put everything, you kept everything. For you guys who are right now on Instagram, but if so, that was you. Oh. Tentando botar de volta o telefone, gente. Oh, there we go. My picture went off for a second. I'm trying to get it reattached. All right. Sit down again. And my dog snuck in while I was opening the door. Aww. So, Puppy. Yeah. Anyway, you might have to translate some of the comments for me because I'm not sure. No problem. I am. I'm just waiting for them to come over. Everybody's like, so what do you think about? Are you there? Gente, I'm here, but it looks like I disappeared, and I'm not sure how to get my picture back. Can you hear me? Oh, because I'm like staring at your wall. You just need to. There's there are two arrows. There we go. Yay! Okay. There we go. Okay. Yeah. So you might have to translate some of the. No, I'll totally do that. That's no problem. That's no problem. Okay. Many authors mention creative writing courses as a life-changing experience for their careers. Have you done anything like this? Oh, no, I haven't taken any creative writing courses. Well, that's not exactly true. I've been to a couple of the, I've been to several of the Romantic Times conferences, and I take workshops with other writers when I go to those. But I haven't taken any official like college courses or anything, but I've taken workshops. I've taken workshops a couple times, and I learn a lot at those, and from attending those with other authors, and I learn a lot from other authors, but nothing official college-wise.
Uhum. Uma das perguntas foi se ela já fez algum curso de escrita criativa, porque alguns autores mencionam esse curso como sendo uma coisa que mudou muito a vida deles. E ela falou que não, que ela nunca fez, mas ela já fez workshops de escrita criativa com outros autores e aprendeu muito com eles, isso com certeza. Everybody's asking who do you prefer, Ren or Kishan? It's an unfair question, but you know. I think it depends on the day. Some days I'm all about Ren, and other days I just love Keyshawn. You know, writing the Tiger's Dream book, I developed such a soft spot for Keyshawn. I just love him, and I would definitely go on a date with either one of those guys. I think they're both such nice guys. Yeah. When you mentioned, I wouldn't mind either one of them. When you mentioned you wanted to write something like Twilight, I'm like, you did it so like to the T, because we get so, you know, divided with these two amazing guys. So true. Well, you know, speaking of school, since, you know, when I started writing Tiger's Curse, I didn't know how to write a book. And so I'd never been to school to learn how to write a book. And so what I did was I actually took the Twilight book and I studied it to try to figure out, what do you do? How do you write a book? And I was like, okay, well, you need two good looking guys, and you need to have, and I counted how many chapters were in the book and how many words are in each chapter. I mean, if you look at Twilight and Tiger's Curse, you will notice they're very similar formats. The number of chapters are the same, and, you know, how it's structured is very similar. I was always good at math, so I can kind of figure out a formula. And all my books are based on the hero's journey story. So I try to follow, you know, that whole archetype plot. When I write a story, I try to figure out, you know, how my hero is going to go through this story arc, and what they're going to do, and how they're going to defeat a villain, and, you know, so I kind of base it on that model. But yeah, most of my studying I do on my own. I do online and figure it out kind of as I go along. I'm kind of self-taught. Vocês perguntaram para ela super injustamente qual que ela prefere, o Ren ou o Kishan, e aí ela falou, depende do dia, porque, nossa, eu totalmente sairia com qualquer um dos dois. Enquanto eu estava escrevendo O Sonho do Tigre, eu tive uma queda absurda pelo Kishan, mas os dois são caras incríveis, então eu totalmente escolheria ou um ou outro, dependendo do meu dia, quer dizer, não dá para escolher, né, gente? E aí eu falei, com certeza, como você gostou tanto de Crepúsculo e queria escrever algo similar nesse sentido, né, de triângulo amoroso e tal, você conseguiu, porque a gente não consegue se decidir qual dos dois a gente prefere. E ela falou, não, eu peguei, como eu não estudei formalmente, né, escrita, eu peguei Crepúsculo e eu estudei o número de capítulos, o número de páginas, o que cada um faz, e todos os livros dela são baseados na Jornada do Herói, do Joseph Campbell, tá? É uma teoria barra fórmula, barra estudo, que contempla vários livros, não só de fantasia, mas... E ela falou, todos têm essa estrutura, né, narrativa da Jornada do Herói. Então eu fiquei vendo onde é que eu ia colocar cada situação, cada personagem, para onde é que eles iriam. E isso ela também estudou Crepúsculo para ela conseguir fazer isso. E a Maldição do Tigre e Crepúsculo, se você parar para ver e comparar, eles têm praticamente a mesma estrutura de capítulos e quantidade de páginas e tudo, porque ela se baseou bastante nisso. Everybody's asking as well if you think about writing any more Tiger books. Well, I'm not sure. I wouldn't mind getting back into the world of the tiger. Kelsey, I don't know. I will have to see. I think Kelsey's story's pretty much done, but I've played around with the idea of writing more stories in that world. So we'll have to see how that goes. Yeah, I wouldn't mind it. I love that world. I think it's a great world to be in. The book I just finished writing, which is called, in the US, it's called Terraformer.
that's a science fiction book, and I figured out a way to actually bridge all my worlds together into one big super world through that book, which is kind of fun. So it all, I could put the Reawaken series and Lantern's Ember and the Terraformer and Tiger all into one big world. And I thought I could write a book that would make it all fit together somehow if I wanted to, which would be kind of a fun story to write. So yeah, that would be kind of fun to do too. So yeah, I could definitely see going back into that world at some point. Yeah, and I'm working on some other projects as well at the same time right now. I've been working on a children's story as well right now too. So there's some other projects in the works. So yeah, I would love to work on tigers again at some point. They're really fun. I love my tigers. So. Ótimo. Awesome. Eu tô aqui ótimo já, gente. É o seguinte, um de vocês perguntou, aliás, vários de vocês perguntaram se ela escreveria mais livros da Maldição do Tigre. Ela falou, eu acho que a história da Kelsey já foi finalizada, mas tem tantas outras histórias para contar, eu acho que eu faria isso sim, eu acho que eu voltaria a fazer isso sim, voltaria a entrar nesse mundo sim. Ela acabou de lançar lá fora um livro chamado Terraformer, que não tem tradução para português, é um sci-fi. Ela falou, escrevendo esse livro, eu descobri uma forma que eu poderia alinhavar todos os mundos que eu escrevi já numa coisa só. Então, eu estou começando a pensar que seria interessante, eu poderia escrever, eu aprendi, e eu posso escrever um livro que linke todos os mundos, todas as histórias, todas essas sagas que ela já criou numa única história, num único universo, no caso. E ela falou, isso seria bem interessante, mas no momento ela está escrevendo, está com outros projetos também, está com um projeto de um livro infantil, e que talvez, ela falou, ela não descarta a possibilidade de escrever mais sobre os tigres não, tá, gente? Então, everybody's like, oh my God, oh my God. So we're here for it, Colleen. Count on us, okay? Good. We are about to finish, or Instagram's going to kick us out, which is a shame because I would love to talk to you for like 3-4 hours straight because I love to pick your brain. So thank you so much once again for all of this. We're very, very, very happy to be able to talk to you. Oh, thank you. Well, thank you for having me. I love this conversation. I love Brazil. So anytime you want to do it again, I'm up for it. Awesome. Gente, ela falou que ela adora o Brasil, adorou conversar com a gente. Quando a gente quiser fazer de novo, é só chamar que ela vem bater papo com a gente de novo. Olha que a gente vai cobrar, hein? E eu agradeci ela mais uma vez, porque daqui a pouco o Instagram vai chutar a gente daqui, porque infelizmente só dá para fazer live de 1 hora por aqui. Gente, muito obrigada por vocês terem estado aqui com a gente nessa horinha rapidíssima com a Colleen Houck, maravilhosa, que só escreve livro incrível. Mais uma vez, quem ainda não completou a coleção, tem o cupom aqui e está nos stories da Arqueiro também, que está com desconto até domingo, para os livros físicos da Colleen lá na Amazon. E se você está aqui com a gente e ainda não leu Colleen Houck, leia, porque é uma viagem muito legal que você não vai querer voltar. Então, thank you so much, Colleen, once again. It's been amazing. And we want you back. Thank you. Okay, let the go away, so we'll have you back. Okay? Okay, thank you. Bye. Love you guys. Tchau, gente. Obrigada.